tadi, last week we studied about gas lah. Okay, we studied about gas law. Okay, formula dia you kena tahu, pengiraan, plot graph boleh ada apa, contohnya kalau Boyle's law, pressure against volume, okay, ataupun pressure against 1 over P ke. And then Charles law, Avogadro's law. Lepas tu ideal gas equation, pengiraan. Okay, lepas tu ideal gas equation tu macam mana kita boleh modify dia supaya kita boleh cari molar mass dan density. Okay, and then lepas tu kita tengok lah, okay, kalau gas sebenar, real gas, so kita tengok ideal gas macam mana. Okay, lepas tu kita tengok real gas pula. Okay, real gas yang kita belajar tentang Van der Waals equation tu. Okay, so macam saya bagi tahu, Van der Waals equation tu tak perlu hafal, cuma kena tahu signifikan dia apalah. Okay, so apa tu A, apa tu B, so refer semula, please refer back to your previous lecture note tu. Okay, untuk Van der Waals equation tu. Alright, and then last kali kita juga ada tengok lah apa ciri-ciri daripada ideal gas kepada real gas dan sebaliknya lah. That means from real gas going to ideal gas. Okay, what are the characteristics? Okay, so biasanya ditengok dekat pressure and temperature lah. Okay, so tengok tu semula semua. Okay, so saya rasa saya dah explain in simple terms lah. Sorry. And one more thing, tutorial pun kita dah bincang sampai week 13 hour 3 non face to face. Okay, nanti habis ni kita go through sikit untuk practical test. Boleh okay, boleh, just touch up dulu. boleh. And then after that kita sambung tutorial kalau sempat lah. Okay, kelas boleh? boleh kan? Boleh. Okay, alright. Boleh, sir. Okay, so 5.4 ni apa kita panggil sebagai phase diagram lah. Okay, alright. So pertama sekali you kena tahu lah, phase tu ada 3, solid, liquid, gas. Okay, so how do we present that? That is what phase diagram is about lah. Okay, alright. Okay, so kita terus pergi sini je lah. Okay, so her phase ni is a, apa dipanggil sebagai homogeneous part. Okay, alright. So ada 3 lah, solid, liquid and gas. Okay, alright, contoh okay, ada berapa phase dalam ni? Okay, kalau contohnya in a ice water, kita ada 2 phase lah. Okay, sebab apa? Air batu ni solid, and then our liquid ni, our water ni is liquid lah. So we have 2 phase. Okay. Okay, ini contoh 3 phase system. Maksudnya ada 3 fasa. So whereby contohlah a salt solution, you heat it up. Okay, so down here you'll ada salt lah. Okay, solid, and then you have your liquid salt solution to water, or I mean salt solution ni liquid lah, and then vapor yang dah meruap tu adalah gas lah. Okay, gas, liquid, solid. Okay. Okay, contoh dia tanya how many phase are there. Okay, so these are both liquids. These are both liquids. Okay, when you put a drop of the purple color solution tu, dia diffuse lah, dia diffuse throughout the liquid, so kita tak boleh nampak perbezaan lah. Okay, so kita panggil dia sebagai one phase dan dua-dua tu adalah liquid. Okay, next contohnya ini adalah minyak. Minyak kita letak dalam air. Okay, so kita, walaupun dua-dua tu adalah liquid, kita panggil dia sebagai two phase because kita boleh nampak perbezaan tu. Kita boleh differentiate mana oil, mana water, because as you know, oil tu dia less dense than water, so dia akan float lah on the water surface by right. Okay, Boleh, sir. boleh phase tu fasa okay, ada berapa fasa, and then kita tengok states of matter tu, solid, liquid atau gas. Boleh faham kelas kan? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Alright. Heterogeneous ni maksudnya walaupun dia phase yang sama, dua-dua tu liquid, tapi they don't mix together. Itu yang kita panggil heterogeneous. Kalau homogeneous tu dia mix together. Okay, kalau heterogeneous they don't mix together lah. Okay.
Ini just contoh lah Kalau satu jenis gas kita panggil one phase. Okay. Kalau mixture of gases pun kita panggil one phase juga. Sebab apa? Gas kita tak boleh nak differentiate. Okay. Walaupun ada different types of gas, we mix them together, we consider them as one phase because we cannot differentiate between them lah. Okay. Ni just example lah Kalau mixture of gases tu kita panggil dia one phase lah. Sebab apa? Dia we cannot see the boundary lah. Maksudnya perbezaan antara gas tu kita memang tak boleh nampak. Okay. And then kalau liquid liquid yang do not mix together, for example oil and water, kalau ditanya berapa phase, jawapannya adalah 2. Sebab apa? Kita boleh nampak the boundary or the difference tu between the two liquids tu, the oil and water. Okay. And then kalau liquid yang boleh mix together, for example alcohol and water, so kita panggil sebagai one phase. Okay, reason being because we cannot see the difference tu. Okay, we cannot see the difference when we mix alcohol and water, dia jadi satu. So kita tak boleh nak bezakan tu. Okay. Alright. Okay kelas, ni yang important for 5.4 lah. Tadi berkenaan phase tu, the differences first. Okay, ini adalah apa kita panggil sebagai phase diagram Okay, so dalam phase diagram, I'll explain to you in simple words lah. Pertama sekali, dia adalah plot of pressure ataupun graph of pressure against temperature. Okay, in this case dia pakai millimeter mercury, sometimes ATM pun boleh. Okay, and then temperature in degree Celsius lah. Okay, and then you have like lines like this, line warna merah ni separate the states of matter. So dekat region sini adalah solid. Okay, this region is liquid lah. And then this whole region here is gas. Okay, so ini yang you kena faham dulu, apa tu phase diagram, apa states of matter yang ada. Okay, it's a plot of pressure against temperature. Dan dia ada boundary lah, dia ada boundary. Dan dalam boundary tu ada states of matter yang tertentu. Okay, for example dekat sini, ini adalah solid lah, sini semua solid. Okay, ni semua liquid. Dan sini semua adalah gas. Okay, that's the first thing Alright. Okay. Okay, perkara kedua yang you kena tahu, okay, bila kita tengok something dekat on the line pada line tu, maksudnya akan ada dua states of matter yang wujud. Okay, apa maksud saya adalah, katakanlah kita tengok solid dengan liquid Okay. Alright, if that one thing tu dia ada antara, maksudnya it's on the line here. Okay, katakanlah OC line ni. Okay, so kalau sebelah sini dia solid, sebelah sini dia liquid. But when it's in between on the line, dia akan ada dua phase, iaitu solid dan liquid in equilibrium. Okay, yang equilibrium ni nanti kita akan belajar in the next chapter lah, chemical equilibrium. Okay, alright. Okay, benda yang sama juga kalau kita tengok okay, kalau something tu is on the line OA, katakan dekat sini lah. Okay, kita tahu sebelah sini adalah liquid, sebelah sini adalah gas. When it's on the line dia ada dua states of matter, iaitu liquid and gas, both in equilibrium. Okay, ni simbol dia again, equilibrium Okay, maksudnya dia ada campuran liquid dan gas. And last kali is this line here. Okay, kita tengok daripada O sini, daripada center kita. Okay, so let's say like somewhere here. So kita tahu sini solid dan sini adalah gas. Okay, sini adalah kawasan gas Okay, so when something is in between the solid and gas line, dia akan ada dua states of matter, iaitu solid and gas in equilibrium. Line OB ni, base curve ni, OB, OC and OA. Okay, itu maksud yang dia bagi kat atas ni. Boleh kelas kan? Boleh sir. Okay, so they give you some questions Okay, so sometimes soalan bagi macam ni, sometimes dia akan bagi dalam bentuk ayat. Maksudnya dia mungkin akan cakap increasing pressure. Contohnya kalau increasing pressure, kita akan tengok daripada bawah ke atas lah. I just give an example Kalau increasing pressure, okay, kalau increasing temperature, daripada kiri ke kanan, temperature tu meningkat. Kita tengok dia lalu mana, dia ada tak lalu line tu semua. Okay, apa perubahan states of matter tu, perubahan phase tu. Okay,
Kalau dia cakap decreasing pressure, kita contohlah this one are all examples Kalau decreasing pressure, dia akan ke bawah macam ni. Okay. Kalau decreasing temperature, dia akan ke kiri macam ni. So tu yang you kena clear. So you kena tahu asal dia daripada states of matter apa, sama ada solid, liquid atau gas. Okay, apa line yang dia pass, dan dia punya final states of matter tu apalah. Okay. So for example okay, let's look at the first one, A ke B. Maksudnya daripada bawah ke atas lah. Okay, alright. So kita tahu ini adalah solid region ni solid, region yang macam V shape ni adalah liquid, dan selebihnya kat bawah ni adalah gas. Okay, so kalau point A tu, daripada A dia pergi ke B, apa perubahan yang ada? So first, when it's at A, it's in a gas state. Okay, so dia akan naik ke atas, and then it will pass through this line, line between gas and solid line between gas and solid. So like I told you, bila dia pass through the line tu, when it's on the line tu, dia akan ada dua states of matter. Itu yang kita kena tentukan lah. Okay, so dia between gas and solid so dia punya states of matter tu gas and solid in equilibrium. Okay, lepas tu dia pergi lagi sampai B. Okay, so sekarang B dah dekat region solid. Okay, next dia cakap from B to C. Okay, so you kena tahu B is from solid lah. Okay, ni solid region, liquid region, gas region. So B is solid. As you move to the right, okay, nanti you will pass through this line between solid and liquid. So bila dia pass through the line tu, kita punya state of matter kena ada dua. Okay, dan kita kena ada symbol equilibrium tu. Okay, solid in equilibrium dengan liquid. Okay, sampai dia pergi ke C. Okay, dekat C dia just consists of liquid lah. Okay, next from C to D pula. Okay, C is in liquid state. Okay, so going to D, dia akan lalu line ni. So this line ni adalah boundary between liquid and gas. So kita akan ada dua state dahulu, iaitu liquid and gas. Okay, from liquid kita ada liquid and gas in equilibrium. Bila dia sampai D tu, baru kita akan dapat gas. Okay, alright. Pun sama juga from D to E. So D tu adalah gas. Liquid, solid. Okay, so D tu adalah gas. So going up, nanti it will pass through this line, the boundary between liquid and gas. Okay, sebab tu you tengok dia start from gas first, lepas tu gas and liquid in equilibrium, lepas tu baru dia pergi kepada liquid. Okay, so again remember, bila dia lalu line tu dia akan ada dua states of matter lah. Okay, so kita start daripada gas, sebab tu bila sampai line ni kita cakap gas liquid in equilibrium. Okay, and then from E to F, okay, we have E is in liquid state. Okay, bila dia sampai point sini, you have liquid and solid in equilibrium, and then you have solid at F here lah. Okay, alright, and then from F to G. Okay, F ni dekat solid region Okay, so when it pass through the line, dia akan lalu region antara solid dengan liquid. Okay, solid and liquid. So you have solid and liquid in equilibrium. Boleh, sir? Boleh tak? Then dia turun lagi sampai G sini. G ni dalam liquid region. Clear tu. Boleh? Clear? So boleh kelas so far? Boleh, sir? Boleh tak? Usaha punya voice clear, boleh dengar? Clear tu. Boleh? Clear? Okay, alright, thanks. Okay, next kita tengok apa yang, what is meant by triple point lah. Okay, so triple point ni kita ada tiga states of matter together. Okay, contohlah kalau kita tahu line OC ni solid liquid in equilibrium, OA liquid gas in equilibrium, OB solid gas in equilibrium. That means ada dua states in equilibrium lah. Tetapi ada satu point yang di mana we can have all the three states of matter solid, liquid dan gas in equilibrium. Dekat mana tempat tu? Dekat place where all the three lines intersect lah, here, point O ni. Okay, so this is what we call as the triple point. Solid, liquid and vapor simultaneously exist in equilibrium. Okay, alright.
So this is another example lah. Okay. So what phase is present in region A, region B, region C? Okay. And then what phases are in equilibrium at point 1? Okay. And then point 2, point 3 dengan point 5 dia minta lah. Okay. Alright. So pertama sekali you kena tahu lah region A itu adalah solid, region B adalah liquid, and region C adalah gas. Okay. Alright, and then apa phase yang in equilibrium at point 1? Okay, so point 1 ni dia antara solid dengan gas. So you'll have solid and gas in equilibrium. Okay. Kalau point 3 dia between liquid and gas. Okay. So you have liquid and gas in equilibrium. And kalau point 5 ni, ini adalah solid, ini adalah liquid lah. So in between, so you will have solid and liquid in equilibrium. Okay. So kalau point 2, kalau you notice, dia adalah triple point lah. Okay. So what states of matter ada dekat point 2 ni? Semua ada. So you have solid. Okay. You ada liquid. Dan you juga ada gas. Okay. So all these three states of matter are in equilibrium at point 2 lah. Okay. Okay, next kita tengok critical point. Okay, critical point ni is the end of liquid gas line. Okay. Alright. So maksudnya above critical point ni kita tak boleh ada boundary lagi antara liquid dengan gas. Tak kisahlah pressure berapa tinggi pun, okay, kita tak boleh ada liquid phase because the temperature is too high already lah. Okay. Phase boundary tu disappear. Okay. Separate liquid and gas phase no longer exist. Dah tak ada. Okay, mungkin bila you tengok ni baru you nampak dengan lebih jelas lah. Okay, maksudnya critical point ni highest temperature at which a gas can be liquefied. Okay, maksudnya lepas critical point tu you dah tak boleh dapat liquid dah. Semua dah jadi gas dah. Okay, you won't get any more liquid after the end tu. Okay, mana kita punya critical point? This is our critical point. The end of liquid gas line. Ni adalah liquid gas line kita. The end dia adalah ni, kita panggil sebagai critical point. Okay. Alright. So kena ingat, selepas critical point tu kita dah tak boleh dapat liquid dah. Semua akan jadi gas because the temperature is too high lah. Okay. So apa dia cakap dekat sini? At this point the average kinetic energy of the molecules is so high that the vapors cannot be condensed. Sebab bila nak condense daripada gas ke liquid, okay, you need to reduce dia punya energy lah, kinetic energy tu. Okay. So tak boleh because the kinetic energy is too high. So you tak boleh condense dia jadi liquid. Okay, tak kisahlah berapa banyak pressure you cuba tekan pun, okay, still cannot. Okay. Alright. Okay. Boleh kelas so far kan? Boleh, sir. Okay, alright. So tu tadi adalah triple point dengan critical point. Okay, next kita tengok ada dua phase diagram yang you kena tahulah. Pertama adalah CO2. Okay. Dia punya phase diagram ni macam biasalah. Maksudnya sama yang kita tengok dengan general phase diagram. Okay. So you can nampak you punya triple point, you punya ni hold on Okay. So dia punya triple point, dia punya critical point, and then dia punya line lah. Ini adalah solid gas, ini adalah solid liquid, dan ini adalah liquid gas line lah. Okay. Alright. Boleh kelas? Okay, so that's why under normal condition okay, so normal condition tu apa? Pressure, surrounding pressure kita 1 atmosphere, temperature, room temperature lah 25 degrees Celsius. So under normal condition CO2 tu exist as a gas. Okay, so macam mana kita tahu
CO2 tu exist as a gas, kita draw lines. Okay, pressure tu kita ambil 1 atm. Okay, pressure tu kita ambil 1 atm. Dan temperature tu kita ambil 25 degree Celsius. Kita tengok dia intersect dekat region mana. Okay, so this red dot ni adalah dia punya intersection point lah. So dia intersect dekat gas region. Okay, so sebab tu dia cakap CO2 tu is a gas under normal condition. Okay, alright. Okay, kalau line OA ni dia menunjukkan carbon dioxide solid, solid in equilibrium dengan carbon dioxide gas, this OA line. Okay, that means solid and gas exist in equilibrium. Okay. Kalau OB kalau OB pula ni dia between carbon dioxide in solid state and carbon dioxide in liquid state lah, or what we call as the melting freezing line. Kalau maksudnya daripada solid ke liquid adalah melting, liquid ke solid adalah freezing. This line ni we call in between lah, melting or freezing line lah. Okay, solid and liquid exist in equilibrium. So atas line tu the two states are in equilibrium. And then the last one tu, kalau line OC line OC, you have carbon dioxide in liquid state in equilibrium with CO2 in gas state. Line OC ni. Okay, ni liquid, ini gas. So line OC ni is in between them. Okay, so this is what we call as the boiling curve lah. Okay, alright. At this state, liquid and gas they exist in equilibrium. Ada tu. Okay. Any questions so far, class? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada, sir. Okay, Ada alright. tu. Okay, so there are some values lah. You don't have to memorize, but just know lah. Okay, kalau dia bagi diagram macam ni, okay, carbon dioxide ni triple point tu dekat mana? Okay, triple point dia adalah bila pressure dia 5.2 atm dan temperature dia adalah minus 57 degree Celsius. Okay, that means at this point O tu kita ada solid, liquid and vapor ataupun gas lah. All three in equilibrium. That's for carbon dioxide. Okay, solid, liquid and vapor exist in equilibrium. Okay, alright. So point C adalah critical point untuk carbon dioxide. Okay, so value dia is somewhere 31 degree Celsius. Okay, so just tambah sini lah 31 degree Celsius. Pressure dia is about 73 atm. Okay, so anything beyond this critical point ni, okay, you dah tak ada liquid CO2 dah tak ada dah. You hanya tinggal gas sahajalah. Tak kisah how much pressure you apply pun, you cannot get your liquid CO2. You hanya tinggal gas sahaja. Okay, so that is meant by critical point lah. Okay, so above the critical point, liquid phase cannot exist regardless of the pressure. Okay. Okay, contoh lah kalau soalan tanya at a pressure below 5.2 atm, okay, apa change state of matter yang kita dapat? Okay, so you draw a dotted line below 5.2 atm and then you draw from left to right macam ni. So kita akan dapat solid, and then kita akan lalu solid and gas, and then kita akan dapat gas. Okay, so the pressure change from solid to gas. Okay, alright. And then this is just another way of explaining what the phase diagram lah. Okay, alright. When solid CO2 is heated at 1 atm, maksudnya pressure dia 1 atm. Okay, it sublimes at negative 78 degree Celsius. Okay, maksud sublime adalah dia daripada solid dia terus tukar kepada gas. Sublime maksudnya daripada solid terus kepada gas. Dia tak melalui liquid. Okay, so sublimation tu maksudnya daripada solid terus kepada gas. Okay. Okay, kalau ditanya at pressure above 5.2 atm.
So you look for above 5.2, you just draw dotted lines. Okay, tak kisah macam ni pun boleh juga. The position is not fixed as long it's above 5.2 ATM. So this is our 5.2 ATM. As long above, okay. So you tengok from left to right. Daripada solid, okay, and then solid to liquid, and then liquid, liquid gas, and then baru dia pergi kepada gas. Okay. So you have from solid to liquid to gas lah. But remember, bila dia pass through the line tu mesti kena ada dua phase. Okay. Kalau dia bagi tahu temperature pula, kalau dia nak tengok phase change for temperature, okay, what we do, we draw vertical lines lah. Okay, for example, at the temperature less than 57 degrees Celsius, this is minus 57 degrees Celsius. Okay, so you tengok to the left, see to the left. Okay, so you see the phase change daripada gas. Okay, now you are dekat gas ni, gas region. Okay, as you go up, you akan dapat solid. You see from down to up. Okay, so ni vapor, sini adalah gas region. Okay, so daripada gas ke solid lah. Contoh kalau dia tanya above minus 57 degree Celsius pun sama juga. Okay, just draw a straight vertical line macam ni. Tengok apa region yang dia pass through lah. So from gas, here you have gas liquid, and then you ada liquid, and then here is liquid Boleh. gas. Sorry, here is liquid solid, and then here adalah solid lah. Sure. Okay. Kalau yang Boleh faham tak kelas phase diagram ni? lebih 57 darjah Celsius kan. Okay, Yang any garis, questions so far? Maknanya kena ada S air dengan G. Yes. Solid, liquid dengan gas. Kalau dia just garis vertical dengan ke atas tu dekat vapor dengan liquid je boleh. Dan garis maknanya kena ada S, air dengan G. Solid, liquid dengan gas. Ada Kalau dia ke just kanan lagi. garis vertical line ke atas tu dekat vapor dengan liquid je boleh. Masuk line tu Maksudnya tak ada you sentuh stop sampai solid sini punya. ke apa? Ada ke kanan lagi. Ke kanan lagi. Terus Masuk line tu tak ada sentuh solid punya. Okay, alright. Actually I understand your question, but that one usually dia akan bagi value lah, or they will tell from what point to what point. Okay, this is just an example lah. Can, boleh. But kalau macam tu, either okay, they will give you specific points, or they'll give you like macam specific temperature value for you to work on lah. But apa yang I want you to understand is how to draw the lines tu. Okay, kalau dia tengok pressure, we draw like this, either more or less. Kalau temperature, more or less, kita draw vertical lines macam tu. Okay, and then nak tengok dia punya perubahan phase tu, kita tengok daripada bawah ke atas for temperature, and then kalau pressure from left to right. Okay, and that also depends lah. Macam saya bagi tahu, mungkin dia akan cakap decreasing temperature, decreasing pressure, increasing pressure, increasing temperature. So we must see dia pergi in which direction lah. Boleh kelas kan? Masa Yes. kalau dia memang kena guna dotted line atau memang boleh guna solid line? Boleh sir. Memang dotted line. Boleh. Line. Itu semua tak penting, pakai dotted line je. Okay, yang penting you boleh tahu tentukan. Boleh. Okay, Boleh. Can, boleh. Boleh sir. Okay, the rest okay. Kelas can? Boleh. Okay, alright. Macam kita, like I told you, CO2 punya phase diagram ni dia follow the standard phase diagram lah. Maksudnya semua sama. Okay, kalau you tengok nanti solid and liquid line ni, okay, dia ada line macam ni lah. And then the line tu is going slope to the right lah. Kita panggil dia positive slope. Okay, so apa dia cakap dekat sini, the phase diagram for CO2 is typical of most substance. Maksudnya sama dengan hampir ke semua yang lain lah. Okay, kalau generally memang kita akan dapat macam ni. Maksudnya solid liquid line tu kita akan dapat positive slope. Maksudnya kalau positive slope, maksudnya dia akan pergi ke kanan. Okay, alright. That means ada higher pressure and higher temperature tu. Okay, wait, ni, this is the point that I wanted to tell. Okay, so bila pressure increase, bila pressure increase,
kita punya melting point ataupun freezing point tu increase. That means dia punya value tu akan makin naik macam tu. Okay, melting point and freezing point is this ni, solid liquid line ni. Okay, the solid liquid line ni is our melting point or freezing point, this line ni. So apa yang dia cuba nak cakap, at high pressure, okay, alright, kita punya melting point and freezing point tu will Boleh. increase. So line kita tu akan makin ke kanan. Boleh kelas kan? Boleh. Okay, alright. Boleh. Okay, alright. So ni kita tengok reasoning kenapa dia punya line tu positive slope. Maksudnya bila pressure increase, melting point dia increase. Okay, so dia ada kaitan sikit dengan density lah. Okay, so solid CO2 is more dense than liquid CO2. Memang in general apa-apa elemen pun dia punya solid yang paling ketumpatan paling tinggi has the highest density, followed by liquid and gas lah. Okay, so solid CO2 is more dense than liquid CO2. Okay, so at the high pressure, bila pressure tinggi, dia prefer formation of solid CO2. Okay, sebab apa? Alright, dia ada smaller volume. At high pressure, it favors the formation of solid CO2 which has a smaller volume. Okay, sebab apa? Kita tengok balik sini. Density is mass over volume. Okay, bila you apply pressure, when you apply pressure, volume dia akan berkurang. Bila volume dia akan berkurang, density dia akan naik. Itu pertama. Next thing you fikir, siapa ada higher density, solid ke liquid? Solid CO2 as higher density. That's why when we look back at the line tu, okay, when you increase the pressure tu, dia prefer formation of solid. So kira region solid tu nanti akan jadi makin besar nanti. So dia akan slope ke kanan. Okay, so kena tahu reasoning dia why lah. Okay, boleh, it has to do with the density. Okay, and then pertama sekali density, kena tahu solid CO2 denser than liquid CO2. Okay, itu pertama. Next you kena tahu at high pressure, okay, bila pressure tinggi, volume tu akan berkurang. Bila volume berkurang, density kita akan naik. So kita kena tahu siapa higher density. Solid CO2 higher density. Sebab tu dia prefer formation of solid CO2. So apa yang kita nampak nanti, kita punya region solid tu akan jadi lebih besar. It will slope to the right lah. So more heat is needed to melt the solid CO2. Okay. Okay, sekarang phase diagram of water pula. Apa perbezaan yang awak nampak phase diagram of CO2 dengan water? Kelas? Yes. Nampak. Negative slope. Yes, nampak tak line ni? Can you see the line here? Solid liquid ni. Yes. Okay. Nampak. Okay, alright. Kalau normally dia akan pergi to the right, positive slope lah. Okay, kalau untuk water dia pergi negative slope lah. So ada sebab untuk dia lah. Okay, but never mind, we just have a look first apa information yang kita boleh dapat from phase diagram of water lah. Okay, alright. So again, under normal condition, water exists as a liquid. So macam mana kita tahu? We look at temperature 25 degree Celsius, kita extrapolate. Normal condition, pressure dia 1 atm, kita extrapolate ke kanan. So dia jumpa dekat sini. X ni adalah liquid region. That is why water exists as a liquid lah under kita punya room temperature normal condition ni. Okay, next what we know. Okay, at 1 atm okay, kalau kita tengok apa phase change at 1 atm, so we see from 1 atm tu from left to right. Okay, so kita daripada solid, okay, sini solid liquid, and then liquid gas, and then gas lah. Okay, alright, so what are the informations? Okay, so next apa yang kita boleh dapat daripada sini adalah dia punya melting point dengan boiling point. Okay, so melting point tu, okay, bila pressure dia 1 atm macam tadi tu,
Okay, sebab normal condition 1 atm lah pressure dia. So kita draw line macam ni. Kita tengok mana dia sentuh the solid liquid line tu. Lepas tu kita pergi ke bawah. So solid liquid tu awak kena tahu itu adalah dia punya melting point ataupun freezing point lah. Maksudnya ke kanan tu dia melt, ke kiri dia akan freeze. Okay, alright. Kalau from 1 atm ni you extrapolate lagi, sampailah liquid gas line ni. Okay, when you extrapolate ke bawah nanti, you dapat the value as 100 degree Celsius. So liquid gas line ni you must know adalah boiling point lah. So itu sebab dia that is why the melting point of water lah. Okay, maksudnya daripada air batu, ice cube to water is 0 degree Celsius will start to melt. And then the boiling point of water is at 100 degree Celsius. Bukan suka-suka they get the value lah. Okay, actually phase diagram explains that. Alright. Okay, next triple point untuk water. Macam mana kita nak tahu? Again, at dekat sini where all these three line ni intersect, we take the pressure value berapa, and then we take the temperature value ni berapa. Okay, so the triple point is somewhere between 0.01 degree Celsius at a pressure of 0.06 atm lah. Okay. Okay, untuk air pula, critical point dia ni, critical point C ni, okay, is at 374 degree Celsius. Okay, and a pressure of 218 atm lah. Okay, so anything above that you dah tak boleh dapat liquid water lagi dah. Okay, you hanya tinggal water vapor sahaja. Regardless of how much pressure you put pun tak boleh dapat liquid. Alright. Okay, ni yang kita nak kena explain lah. The phase diagram for water. Okay, memang very few substance yang ada lah. Sebab apa? Dia punya solid liquid line tu slope to the left, or what we call as the negative slope. Okay, so maksud dia apa? Bila pressure increase, dia punya melting point tu decrease. Okay, when pressure increase, the melting point tu decrease sebab dia slope to the left. Okay, so kenapa reason dia tu? Okay, alright. Okay, let me just explain to you quickly lah. So again, it has to do with density lah. Okay, so tadi kita tengok kalau CO2, solid CO2 denser than liquid CO2. Okay, memang in general apa-apa dalam bentuk solid dia punya ketepatan lebih tinggi lah. But I wanna ask you, when you place water and ice cube tu akan tenggelam ke float on water? Lapung. Class, when you place ice cubes in water, ice cube tu akan tenggelam ke terapung? Yes. Yes, it will float on the water surface. Okay, that means what? Okay, density of ice tu is less than water. Dia terbalik dengan CO2 tadi tu. Maksudnya apa? Okay, again the same concept. Density is mass over volume. Okay, when we increase the pressure, okay, volume tu akan berkurang. So bila volume berkurang, density akan naik. So dia akan prefer state of matter yang higher density. So kita tahu antara solid dengan liquid water as higher density. Sebab tu bila kita increase the pressure, dia prefer formation of liquid. So kita nampak slope tu dia ke kiri pula. Boleh faham kelas kan? Boleh. Okay, Boleh, alright. So try to make sense lah sebab kalau you fahamkan flow tu memang you boleh faham kenapa kenapa water punya phase diagram, solid liquid line dia tu kenapa dia negative slope. Yang lain semua in general memang positive slope lah. Okay, so ni dua lah, phase diagram of CO2 and water, and then kena boleh explain lah apa changes of state of matter, and then kenapa kalau CO2 kenapa dia positive slope,
H2O tu kenapa dia negative slope you should be able to explain that lah. Okay, alright. So phase diagram for CO2 has a solid liquid curve with a positive slope, while water pula dia ada negative slope. Okay, so this soalan ni just example lah. What macroscopic property can distinguish from CO2 and H2O? I'll explain to you what is meant by macroscopic property ni. Okay, so this is what generally lah kalau CO2 punya, okay, positive slope. Kalau water kita dapat negative slope. Okay, alright. Okay, so kalau solid, kalau dalam bentuk solid dia lebih dense daripada liquid tu, it will slope to the right lah, macam biasa, macam CO2 dan lain-lain elemen lain lah. Tetapi kalau solid dia less dense, macam water, air batu tu less dense, dia akan slope to the left. Okay, alright. This is another example lah. Yang macam saya bagi tahu tadi tu. Okay, so dia ask us to predict lah apa changes in states of matter yang we would expect to see. Okay, so for example, starting from A, okay, they ask us to raise the temperature at constant pressure. Maksudnya kita tambah temperature tapi pressure kita tak berubah. Okay, so we just go like this all the way to the right. Tu maksud dia. Okay, next, starting at C, we lower the temperature at constant pressure. Pressure masih sama, so kita akan buat horizontal line sebab pressure kita tak berubah. Okay, cuma dia cakap lower the temperature. So lower the temperature, dia akan pergi ke sebelah kiri pula. Okay, and then another one, starting at B. Okay, starting at B, we lower the pressure at constant temperature. Sekarang temperature kita constant, tak berubah, we lower the pressure. So first of all, you kena boleh tahu dia pergi ke which direction, tu pertama sekali. And then the next thing that you need to know is apa change in the states of matter tu lah. Okay, so we look at A first. Okay, so kalau daripada A, okay, that means at constant pressure you increase temperature. So kita akan ada solid dulu, lepas tu line ni kita panggil solid liquid lah. And then dia masuk liquid, and then kita ada sini liquid gas, and then kita masuk kepada gas. Okay, alright. This one you can read lah. Contohnya yang tadi pun dia ada bagi explanation dalam bentuk ayat. Okay, so for C pula, okay, we constant pressure, we lower the temperature. That means from right to left. So dia daripada gas, okay, and then gas to liquid, dia terus kepada from gas to solid, dia terus kepada solid. Dia tak melalui liquid lah. Okay, so dia terus daripada gas ke solid. Okay, so at point C, the water is in the gas phase. Cooling without changing the pressure would eventually result in the formation of solid ice. Okay, so kita tak ada liquid lah. Okay, so liquid water would never form. Basically apa yang kita dah belajar tu, we just explain in the form of words lah. Okay, kalau daripada B pula, constant temperature, we reduce the pressure. Apa yang kita nampak? Boleh sir. Liquid. Okay, ni actually saya ada send hari tu lah. Okay, so like I told you, eksperimen tu dia related to eksperimen 2 lah, practical test nanti related to eksperimen 2 about titration. Okay, alright. So ni, okay. So pertama sekali kita akan ambil daripada stock solution lah yang asal tu, and then kita akan prepare diluted solution. Okay, so itu pakai M1 V1 equals to M2 V2 lah.
and then kita akan buat titration dengan base lah, acid base titration okay. Alright. Okay, stock solution macam saya bagi tahu, stock solution ni yang asal lah. Sekejap dah pula tak boleh pakai. Okay, and then standard solution tu yang kita ambil daripada stock solution. Okay, kita ambil daripada stock solution, kita masuk dalam volumetric flask, and then kita tambah dengan distilled water okay, kita tambah dengan distilled water up to the calibrated mark tu lah. Okay, so dia akan ada mark yang curve mark ni. Okay, so kita fill up with distilled water sampai sini. Okay, so yang ni molarity ni kita tahu. Okay, alright. Yang ni final volume tu kita tahulah. Molarity apa kita nak prepare pun kita boleh tentukan based on berapa banyak kita ambil daripada sini lah. We use M1V1 equals to M2V2 lah. Okay, alright. And then apa tu standard solution? Solution yang we know the concentration tu lah. Okay, so nanti kena tengok, baca betul-betul sama ada standard solution kita tu adalah kita punya okay, biasanya kita punya alkali lah, NaOH tu yang kita dah tahu dia punya concentration. Acid yang kita nak determine lah. Macam stock solution ni kita tak tahu dia punya concentration berapa. Okay, so kita nak determine dia punya concentration tu bila kita buat titration dengan NaOH. Okay, NaOH tu kita dah tahu dia punya concentration, berapa volume yang kita pakai, and then from equation kita boleh determine lah, compare the mole, and then kita can find the molarity of our acid. Okay, so this is just different types of pipette lah. Okay, so we have 25 ml pipette, 10 ml pipette, and 5 ml pipette lah. Okay, alright. And then okay, kalau 10 ml pipette ini dia start daripada atas ke bawah. Okay, dia start daripada atas ke bawah. Kita ambil bacaan. Contohnya yang ni adalah 0, and then you have 0.1, 0.2 sampailah 1. And then kena ingat kalau pipette we take reading, kita kena take up to 2 decimal places, 2 tempat titik perpuluhan. Okay, sebab nanti bila you buat you punya lab report, okay, so bila you silap ke apa, you akan hilang markah lah. Walaupun you punya value tu betul, Yes, you sir. punya decimal place tu betul, you akan hilang markah nanti. Okay, so make sure 2 decimal places. Clear class? Yes, sir. Clear sir. Okay, alright. Okay, so alright. Okay, so I'll just walk you through lah apa yang dia akan buat. Okay, so first kita ambil yang daripada stock solution ni. Okay, we pipette a certain amount lah. Biasanya kita transfer ke dalam satu beaker dulu, lepas tu baru kita pakai pipette dan ambil lah. Okay, kita pakai pipette dan ambil, kita masukkan dalam volumetric flask. Okay, kalau 10 ml kita kena pakai 10 ml punya pipette lah. Kita pakai 10 ml pipette, ambil stock solution kita, masukkan dalam volumetric flask. Okay, lepas tu kita add distilled water. Bila nak sampai dia punya mark tu, dia ada macam satu ring lah, ring. Okay, dia punya calibrated mark. Bila dekat nak sampai tu, kita akan stop add distilled water pakai bottle ni. Okay, pakai bottle ni. Okay, so what we do, kita akan pakai dropper nanti. Okay, kita akan pakai dropper to make sure that kita tak terlepas lah dia punya line tu. Sebab biasanya kalau you pakai distilled water you picit, okay, often enough student biasa dia terlebih calibrated mark. Kalau you dah terlebih mark tu, you tak boleh pakai this solution lah. Sebab apa? Nanti dia punya concentration akan berubah lah. Okay, alright. And then burette pula. Okay, so burette ni kita biasanya akan fill up dengan kita punya alkali lah. Okay, NaOH kita. Okay, so biasanya kita ada 2 step. Pertama sekali kita kena rinse dulu dengan distilled water. Okay, rinse kita punya burette dengan distilled water. Alright, pastikan semua distilled water kita tu basah dengan air. And then we remove the water lah. Open the tap tu, kita remove the water. Okay, next kita kena rinse dia untuk kali kedua menggunakan apa chemical yang kita nak pakai. For example, kalau kita pakai NaOH, kita kena rinse dia dengan NaOH. Okay, so the same thing lah, kita macam rotate dia semua to make sure semua kena lah. Okay, alright.
And then kita juga must make sure kita have to remove the air bubble. Biasanya air bubble tu ada dekat bawah burette tu lah, dekat tip of the burette tu dia akan ada air bubble. Okay, so you can watch the video tu okay, so ada air bubble tu, kalau ada kita kena remove the air bubble sebab nanti dia akan affect kita punya reading tu. Okay, alright, so sekarang dah tak ada air bubble dah, it's okay. Okay, and then bila kita nak start, biasanya the first round tu kita akan pour fully lah. That means almost dia burette ni pun sama juga, bacaan dia start daripada atas ke bawah Okay, bacaan dia start daripada atas ke bawah. Okay, so we will start from 0. And then ingat burette pun sama juga 2 decimal places. Okay, 2 decimal places bila kita ambil bacaan tu. Okay, alright. So kita bila ambil bacaan, kita tengok curve yang dekat bahagian bawah sini. Ini yang bacaan kita nak. Okay, so for example lah, kita start daripada 10 Okay, ni kenapa 10 mil pula? Okay, ni sebenarnya bukan burette lah, ni measuring cylinder lah, just an example lah. So for example, this one ni will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, okay, 17 mililiter lah. Okay, alright. So kita kena ambil bacaan dekat curve ni, yang curve ke bawah, kita ambil bacaan dia tu. Okay, and then one more thing kita akan letak indicator sebenarnya dalam ni. Okay, dalam conical flask nanti tu kita dah prepare kita punya HCl solution. Okay, lepas tu kita akan pipette lah, biasanya 25 mil. Biasanya kita akan repeat dia 4 times lah. Okay, kita akan repeat dia 4 times. Okay, so kita isi 25 mil HCl tu dalam 4 different conical flask. And then kita akan letak indicator lah, phenolphthalein indicator. Okay, so indicator tu kalau dalam acid dia colourless. Lepas tu apa kita buat? Kita akan buat titration dengan NaOH. We add NaOH tu drop by drop. Okay, so bila dah sampai end point, okay, nanti tengok apa tu definition end point, apa tu definition equivalence point tu. Okay, that means when the indicator tu berubah warna lah. Okay, kalau dah neutralize. Okay, so apa yang kita akan dapat nanti from colourless to pale pink. Okay, from colourless to pale pink. Saya tengok. Okay, alright, ni just how to hold lah. Okay, you must hold on the opposite side macam tu lah. Maksudnya kalau you right handed, you punya the pipe tu must be on your left side. So kita kena pegang macam ni, kita bukan pegang macam ni. Alright, okay. So these are the definitions yang you kena tahu lah. Nanti dia akan tanya lah, okay, apa tu equivalent point. So equivalent point tu bila added titrant. Titrant tu daripada kita punya burette. Analyte tu adalah apa yang ada dalam kita punya conical flask. So kena tahu perbezaan dia, siapa kita punya titrant, siapa kita punya analyte. Okay, semua boleh dengar tak apa saya cakap? Ken? Boleh. Okay. Okay, so alright, okay, good. So kena tahu siapa tu analyte, siapa tu titrant lah. Okay, so analyte tu yang kita tahu dia punya concentration lah, yang dalam burette tu. Okay, titrant tu yang ada dalam kita punya conical flask. Okay, let me just check takut nanti aku pula silap. Okay, so correct. So titrant yang apa yang ada dalam kita punya burette okay, dan analyte adalah apa yang ada dalam kita punya conical flask. Okay, so benda ni penting ni, siapa analyte, siapa titrant ni. So titrant yang kita tahu dia punya concentration lah, analyte yang concentration yang kita nak tentukan.
Boleh tak kelas titran dengan analyte ni? Boleh. Okay, alright. And then apa tu? Okay, equivalent point tu dia apa? Kita punya titran react completely dengan analyte according to stoichiometry. Stoichiometry maksudnya daripada persamaan tu, okay, berapa mol perlukan berapa mol okay, alright. Itu equivalent point. And then end point tu bila indikator kita berubah warna. Okay, dan end point ni dengan equivalent point sepatutnya sama lah. Okay, it's just that definition dia tu berbeza. Equivalence point tu dia refer kepada stoichiometry, end point tu dia refer kepada indikator kita. Alright. Okay, so ini contohlah reading yang you patut dapat. Okay, so kita akan ada gross. Gross tu ialah kita buat secara kasar. Okay, and then kita akan buat another 3 times lah. Okay, so again bila ambil bacaan tu jangan silap Okay, ambil bacaan tu jangan silap. Okay, dia kita ambil bacaan daripada atas ke bawah. Okay, and then you must make sure that your reading ni is 2 decimal places. Okay, 2 decimal places for burette. And then bila kita kira average tu, macam saya dah pernah bagi tahu dulu, kita tak ambil gross, kita ambil pertama, kedua dan ketiga sahaja, we divide by 3 lah. Okay, alright, ini contoh lah So we take these 3 values, divide by 3. Okay, so volume in milliliter, biasanya nanti kita buat pengiraan N sama dengan NMV, kita pakai volume dalam liter lah. Okay, alright, ini contoh kalau let's say kita pakai NaOH dengan HCl. Okay, mungkin kalau asid dia berbeza, kalau katakan asid dia sulfuric acid H2SO4, you kena boleh balancekan the equation make sure you boleh balancekan the equation properly. Okay, so NaOH kita dah tahu dia punya molarity, dah tahu volume berapa banyak kita pakai untuk titration kita tahu. Okay, ini contoh. Okay, so ini adalah average volume NaOH yang kita pakai tadi tu. So kita boleh tahu mol NaOH. Lepas tu daripada persamaan kita boleh tahu mol asid kita. Okay, 1:1 lah sepatutnya sama. And then volume asid dalam kita punya conical flask pun kita tahu. Okay, iaitu 25 ml. Okay, so ada mol, ada volume, kita boleh cari molarity dia. Okay, okay, nak calculate concentration of stock solution Okay, sebab sekarang yang kita kira ni adalah yang kita dah dilute. Yang kita dah dilute maksudnya yang kita prepare dalam volumetric flask tu. Asal tu berapa? So kita kena pakai M1V1 equals to M2V2 lah. Okay, M1 adalah kita punya concentration ni, V1 adalah volume yang kita pakai 25 ml ni. Okay, alright. M ni lah. Okay, alright. Okay, so again nak kira kita punya molarity of stock solution acid kita. Okay, so how do we do that? Okay, so kita akan ambil 10 ml kita akan ambil 10 ml daripada stok tu. Yang ni adalah stok kita, kita ambil 10 ml. Okay, kita prepare 250 ml dalam volumetric flask, kita dilute dia dengan distilled water lah. Okay, so concentration tu kita dah dapat tadi, baru dapat. Okay, volume kita prepare tu adalah 250 ml. Okay, alright. Daripada 250 tu kita ambil 25 for titration lah. So tapi kena ingat asal dia adalah 250 ml yang kita prepare dalam volumetric flask ni. Okay, so you have the molarity value, you have the volume, and then stock solution kita ambil 10 ml. So concentration stock solution tu kita boleh kira pakai M1V1 equals to M2V2. Boleh faham kelas? Ada apa persoalan tak? Boleh sir. Okay, so make sure please buat equation tu semua properly. Okay, answer all the questions properly. Okay, pengiraan semua pastikan semua boleh buat Okay, alright. Okay, ini dia akan tanya nanti precautions. Apa precautions yang perlu ambil semasa buat eksperimen ni lah. So pertama sekali titration, we must repeat at least 3 times lah to get an accurate reading. And then next tu we have to remove air bubble daripada tip burette tu, hujung burette tu kita kena pastikan kalau ada air bubble kita kena remove it. We
before starting the titration. Okay, alright. Okay, so ni tarikh dah berubah lah. So kita punya practical test kita punya practical test adalah esok lah. Okay, esok for masa sama lagi. So sudah forward dalam group kan, masa apa semua kan. Okay, so soalan objektif lah Okay.